Hello newbies, welcome back to Noobiot Gaming. So இன்னைக்கு நம்ம மெயின் இது போடலாம். நிறைய சைட் குவெஸ்ட்ல நான் முடிச்சிருக்கேன் ஆஃப்லைனில். இன்னைக்கு ஸ்கெலிக்னு இருக்கும்ல, அதுக்கு போடலாம். ஃபைண்ட் அ போர்ட் ஹெடட் டு ஸ்கெலிக். ஸோ இப்போது நம்ம ஸ்கெலிக்கு போய் சிரியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஏன்னா டேண்டலைன் கிட்டேருந்து சிரி தப்பிச்சிட்டா தெரியும் மறைஞ்சி. அடுத்தது ஸ்கெலிக்கில் தான் தேடணும். அங்கே தான் எனிஃபர் இருக்கா. ஸோ கேப்டன் கிட்ட பேசி பார்ப்போம். Who's captain of this ship? Looking at her. Aye, her. That's right. I, a woman, am captain. Shocking as shit, I know. Okay. Skellige the cooking woman. Not on this boat, you won't. Pay you well. The islanders live off plunder in the seas. Not willing to risk that. Ever be there? Ever sailed there? Listen, the islanders attack all ships. When they hate someone, Nilfgaard for instance, they attack him more. But truth be told, not much more. Murdered me once. Expect they wanted to see if I had captain's bollocks. That spot of fun gave me enough skellige for a lifetime. Okay, find a boat. So இப்போ நம்ம அடுத்த ஏரியா நம்ம போய் பார்க்கணும். ஓகே, இங்க கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப். செயலரா இங்கேயா உங்க கேப்டனு? யாரா கேப்டன் இவனா? இங்க ஒருத்த இரும்பின்னுக்கான். ஃபைண்ட் அ போட்டுன்றா. இது வரமாட்டேன்றது. எவனும் கிடைக்கலையே. ஒரு நைட்டு பண்ணி பார்க்குறேன். எல்லாரும் அங்கங்கே இருக்கா தவிர இந்த கேப்டனு காணாம. குடிக்காரன். ஒரே ஒரு ட்ரையல் மத்தியானம் வழி குழப்பம் இருக்கு. இந்த பார்ப்போமா? பர்ஃபெக்ட். எவனுமே இல்லை. இன்னொன்று அங்கே தான் போய் கேட்கணும். கரெக்ட். இங்கே இருக்கா?
டர்ன் பண்ணி போனால ஒரு 2-3 பேர்கிட்ட கேட்டு பார்த்தா எவனும் பதில் சொல்கிறதா இல்லை. Center Seaman. You want the captain? Name's Wolverstone. You want the captain? Name's Wolverstone. The captain name is Wolverstone. இங்கே இருக்கு. மேப்பு போவோமா? எங்கே மேப்பு? அதோ இங்கே இருக்கு. நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா இங்கே பேக்கு வா. இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பணும். வா. இல்லை இந்த சைடு இல்லை, இந்த சைடு தான். இங்கேயா குதிரை? எக்ஸலண்ட். இப்போவா எக்ஸலண்ட். எவன் வந்தாலும் அடிதான். நோண்டுக்கிட்டே இரு. அவங்க பேசுறதுக்கு நமக்கு டைம் இல்லை. போகணும், இறங்குவோம். எவங்கிட்ட பேசுறது? I'm busy. Busyயா? Waste of breath. யார் கூடயா பேசுறது? ஓ கேப்டன் இங்க இருக்காங்களா? கேப்டன். You captain of this tub? What's it to you? I'm Skellige bound. Need to get there. Start swimming. Islanders, the black ones, all attackers in those waters. No one sails the route these days. Come on. Clans are ready to deal. Leave you alone if you do. Someone's done it. Gotta have. Not likely. Except maybe that daft bastard Wolverstone from the Atropos. A liar, a thief, and a bugger, that one. He might have parlayed with the sea swine. Where can I find him? In a pigsty most times. Others, the golden sturgeon. Ask for Flask. Everyone knows him. ஓகே. அப்போ நான் இன்னொன்று ஒரு கேப்டன் இருக்கா, அவங்ககிட்ட போய் நம்ம பேசணும். எப்படியோ துட்டு பே பண்ணியே ஆகணும். ஒரு நிமிஷம் வா. காசு இருக்கு, எப்படியாவது சமாளிச்சிடலாம். இங்கே வா. ஓடுவோமா? Alright. Captain Wolverstone. You Wolverstone, captain of the Atropos? So you want to know if I'm Atropos, captain of the Wolverstone? No fucking clue, mate. I need to get to Skellige. My Atropos and me, we're due to sail for our Skellige, carrying grain. But that's our shush. Okay. Got any coin? Cherry, I'll pay you in the ₹1000. Here. That enough? Hefty sack, like a bowl's. When do we
we sail? Not sure you're ready. You can barely stand. Know this, stranger. Captain Wolverston never sails sober. The sea goes one way, Wolverston the other. Makes the rock unbearable. So, ready to set sail? சரி போ. Let's go. First, we must drink to the wind, to good fortune, and to the strength of my atropos. Anchors away. ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்கெலிக்கு போகிறோம். 1000 ரூபா இருந்ததே 1028 தான். அதையும் சரி பண்ணால் 28 தான் இருக்குது. சரி, வேறு வழி இல்லை, செலவு பண்ணி தான் ஆகணும். மெயின் மிஷின் ஆச்சே. இப்போ நம்ம ஸ்கெலிக்கு போகிறோம். ஆக்சுவலி நிறைய கொஸ்ட்டு ஆட்டி நான் லெவல் 16 வரைக்கும் வந்தாச்சு. ஒரு லெவல் 16 இன்னும் முன்னாடி போகணுன்னு நினைக்கிறேன். 11-16 சஜஸ்டட் லெவலு இதுக்கு ஸ்கெலிக்கு போகிறதுக்கு. பேண்டிட்ஸா? ஓடு. என்ன சண்டை போட ஆரம்பிக்கலாமா? ஷிட், டாப்புன்னு முடிச்சிட்டாயா? இங்கே இருக்கான், இங்கே இருக்கான். ஐயோ, போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறானே. ஃபஸ்ட்டு போவானாரோ எவன் அடிக்கிறானோ அவனை முதல்ல டார்கெட் பண்ணணும். ஃபுட்டு வாங்கிறதுக்கு வர காசெல்லாம் மொத்த காசு ஸ்கெலிக்கு செலவு பண்ணிட்டேன். ஓடு. Shit. ஃபஸ்ட்டு போனாடோ அடிக்கிறவனை முதல்ல அடிக்கலான்னு பார்த்தா ஆட்டோவில் கை வை. ஓடு அடிய. Board. அடி பாதி வேற ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாயா?
ஆஹா ஷிப்பு மூங்கிச்சா இந்த ஊந்து கிடக்குறோமே எத்தனை அடி நங்கு நங்கு நங்குன்னு போட்டு தள்ளோம் யாருப்பா இது Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. Your corpses Rob every corpse that washes up on shore? Taken from a corpse ain't theft. I'm a man of the Isles. I don't reap, I don't sow. The waves bring me my harvest. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellige, eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Ord Skellig. There's a witch at Kertrolda. Croc's guest. Could be the one you're meeting. What's Croc's guest look Seen like? her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all. Sorceress is Skellige, I'm gonna slap you. Yennefer's not all bad, once you get to know her. Take your word for it. Okay. Go the way to Kertrolda. Expect I'll find it. Head north. Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl port site today. Your sorceress ought to be there too. Thanks. So long. Okay, வந்தாச்சு ஏரியாக்கு என்னாச்சு Faster. ஆல்ரைட் இப்போ நம்ம ஸ்கெலிகில் போவோம் ஓகே இங்கேருந்து போய் நம்ம எனிஃபரை போய் பார்க்கணும் Let's dance. Alright. இப்போ நம்ம இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கேண்ட்ரோ ஹார்பர் Got to go to the port. Bid So farewell to King we'll- Bran. It's not formatting. சரி Our time amongst the living is but the wink of an eye. ஓகே ஏரியா வந்தாச்சு எங்கே எனிஃபர் யாரோ செத்து போயிருக்காங்க ஓ இவன் தான் அந்த யாழா யாழ்னா கிட்டத்தட்ட லீடர் கிங்கு மாதிரி அவன் தான் செத்து போயிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அதை ஒருத்த மென்ஷன் யாருன்னு எதுக்கு வெயிட் பண்ணின்னுக்காங்க You need not do this, child. I know, but I want to. ஏதோ பிரச்சனை நினைக்கிறேன் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல போய் கேட்டால் தான் தெரியும்
ஓ தெரியுமா உங்களுக்கு? நம்ம கெரால்ட் தெரியும் போல இருக்குது. Tis madness. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision. ஓ அவளோட அதை நெருப்பு வச்சு எரிப்பாங்க, அது அவங்களோட எரிக்கிறாங்கன்னு நினச்சி. ஆஹா கொளுத்தி விடுறாங்களே. அடி யாரோ Jennifer, the one time. You look beautiful. Thank you. Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. Okay. That will be a good day. சரி. You knew Brandon You knew Bran? Yes, he was well respected. Unlike his wife. பொண்டாட்டி எப்படிப்பட்டவன்? Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. ஓ Black Ones கடைசியா ஃபைட் பண்றாங்களா? Trolls stand open to all who held Bran of Clan Twirsech dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Okay, I thought Raja yaarnu so go to wake with me, go to the wake with me, not in the move away. This all I wanna run away with you, spend time. Haven't seen each other in 2 years. I want a solitary cottage by the sea. I want to lock myself inside with you. Stay there for a week. What would we do there for a week? Got so many ideas. The one with the rope you use for trophies. That one seems interesting. வேற லெவல்ல பேசு. Reading my mind again? What's more, I like what I see. Okay. போய் அடுத்தது சிரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலான்னா இது 2 கடை போட்டு எனக்கு. Did you learn anything in Velen? வெலன் பற்றி சொல்லுவோம். Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good.
You'll need to tell me more when we have some time. அடுத்தது நோவிகிராட் பற்றி சொல்ல போகிறோம். Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. சரி நீ என்ன How கற்றுன்ற about சொல்கிறோம். you? What have you learned? Something strange happened on Ard Skellig a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Ermion's head of the Skellige Circle? Haven't seen him since... Since Ciri was a little girl. I doubt he'll do you any favors, not even for old time's sake. Okay. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. Okay. Guess our solitary hut will have to wait. Crack on crates someone we want on our side. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at ட்ரெஸ்ஸாக the மாற்ற entrance to சொல்கிறாங்களே. Hallstone. ஏம்மா இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்னம்மா குறைச்சல்? அடிக்கடி ட்ரெஸ்ஸை மாற்ற சொல்கிறேன். அவனா நல்லதாக போடு, டீசெண்டாக போடுன்னு. நான் விச்சரு ராஜாக்காக என்ன கன்றாவிலாம் இன்னும் ஒன்றுமோ அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கா. சரி ஒரு நிமிஷம் வெஸ்ட்டுக்கு போவோம். எங்கே இது எவ்வளோ மீட்டர்? 132. இந்த சைடு Skellig complete one destination. The king is dead. Long live the king. West பேர். Of course level 16 இது. ஒரு சீக்கிரம் அந்த quest முடிப்போம் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. பார்த்துருவோம். இங்கே யாருக்கா பார்த்து பார்த்து முந்துக்கு இந்து தொலைச்சிடாத. இங்கே இருக்கா இங்கே இருக்கா. This has got to be Yen's room. She always did like space and luxury. Loot அடிப்போம். Put on new clothes. சரி புது க்ளோத்ஸை போட்டுப்போம். எங்கப்பா புது க்ளோத்ஸு? Just not something I'd ever wear. But what don't we do for... Who exactly is she to me?
ஓகே, இப்போ நம்ம எனிஃபரை போய் பார்க்கணும். என்ன விஷயத்துக்காக கூப்பிட்டுருக்கான்னு தெரியல. ஏன் ஓட மாட்டேன்றான்? எங்க இப்படி போனோமா? பொடி லூஸு, டர்ட்டி உல்ஃபா, அத்தி எடுத்த செத்தனி. ஊருக்கு புதுசு அதனால மரியாதை கொடுத்தா பெரிய பொறுப்பாட்டை பண்ண வேண்டியது. நான் வா வா வா, எனக்கு குதிரை வேணும். இங்கே 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 வா. உன்னை இங்கே கூப்பிட்டா நீ அங்கே போகிற பார்த்தியா? இந்த ஊர் ஆளுங்களுக்கு தான் கொழுப்பு ஜாஸ்தினா உனக்குமா? வாங்க போவோம். இங்கே இருக்கு. ஓகே, சுற்றி முற்றி தான் போகணும் போல. ஏரியா வந்துச்சா? அல்ட்ரா ஸ்பீடில் போக வேண்டியது. ஏன்னா 200 மீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரமாக அது போன முடியாது. பா ஓடு ஓட்டு பா. வேறு லெவல் கேம். இந்த கேம் பிளே மட்டும் சூப்பராக இருக்குது. வாங்க இறங்கலாம். Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. நம்மளே நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கு என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு? I am Geralt. I'm Geralt, a witcher. Barna, Queen of Skellige. I'm glad we've met, but you must forgive me. Judy calls. Okay. I can see you chose your own outfit. You know, of course, that together we look about as good as lace frills on a battle axe. Everyone's got their style. Really hate occasions like this. சும்மா சொல்லி பார்ப்போம். Don't like funerals. Don't like feasts. I know. You also dislike underdone meat and being teleported. But sometimes we must overcome our disgusts and prevail. Let's find Grudge. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krak wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me all evening? I plan to tell you what I think. All right. கடலை போடுவோம். இனிஃபரோட கடலை போடுவோம். வேறு லெவலில் பண்ணிங்க நம்பால். வாங்க போய் அவனோட பேசுவோம். Geralt, there's something I've been meaning to ask you. Your beard. Why did you decide to grow it out? Don't really know. Must say it suits you. What's your step? All right. இங்க என்ன பிரச்சனை வர போறதோ? Lady Yennefer. Sir. Greetings, Arnbold. My companion is Geralt of Rivia,
I am honored. Where can we find Crouch? We wanted to talk to Croc on Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me, please. Alright. Oh, daughter ko pakatla. I asked them to. Wanted to meet the notorious Witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Yalmer and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Oh, previous is the Blue Boy Lugas, Madman Luke's firstborn, and choking down a stockfish over there is Otrick on Hindar. இதுக்கு போன கேம்ல மீட் பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்கு. Witcher 2 ஆனாதான் தெரியும். And what's your name? Sorry for Forgive me. I remember our meeting all those years ago, but I don't recall your name. Ceres on Crate, Crack her dad, and her big brother Yalmer called a Sparrowhawk. A Yal's daughter she is. Fat lot of good it does her. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Gladly. What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. Stray off the path and you lose. And here I was, ready to puke from all the boredom. Let's go! Okay, race. Angappa race podla. We're here. From this spot, you must reach the top of that mount. At the summit, you'll see the stump of an oak. Yalma's axe buried in it. Whoever pulls the axe from the stump first wins. I'm ready. You'll start when I sound the horn. ஓடணும் போல இருக்குது. ஓடுறா ஏன் ஓட மாட்டேன்றான்? ஆஹா ரன்னு கிடையாது போல இருக்குது. ஓட முடியாது ஓட முடியாது ஓட முடியாது என்னால். ஐயோ என்னாச்சு இதுக்கு? வயசானவன் ஆட்டம் போய்கிட்டே இருக்கான். ஏன் ஓட மாட்டேன்றான்? ஓட மாட்டேன்றானே என்னாச்சு? சில சமயம் ஓட மாட்டேன்றான். அதான் இந்த கேமில் பிரச்சனையை. ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் நிறுத்திடுறான். அது எப்படின்னு தெரில. ஓடு As Yennefer of Vengerberg told
told it there had been a magic explosion in ஏன்னா அது சரியாவே வர மாட்டேன்றது. appearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. இது ஓட முடியலன்னா தப்பிய பாயசுக்கு வந்து நான் வந்து இன்னொன்று ஆப்ஷன் தான் சூஸ் பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு ஓடினோம்ல, இதில் ஓட வரணும்ல. ஏன் ஓட மாட்டேன்றான்? நான் தான் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணின்னுக்கிறேன். ஏ ஹோல்ட் பண்ணால் ஓடுவான். அது ஏன் ஓட மாட்டேன்றான்னு தெரில. நடந்து போயின்னுக்கான். ஓடுடா. என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மறுபடியும் நான் வந்து இங்கே தான் ஆரம்பிக்கணும். நம்ம அனதர் டைம்னு சொல்லி நம்ம வந்து செக் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம வேறு மாதிரி மாற்றிட வேண்டியதான். ஏன்னா இது வந்து ஓடுற முடியல நம்மளால. சும்மா நடந்து போய் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அனதர் டைம்னு சொல்லலாம். இங்கே பாரு, ஓடவே மாட்டேன்றான். நான் வே ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அவனை ஓட சொன்னால் ஓடவே மாட்டேன்றான். இந்த மாதிரி நிலைமையில என்னால் ரேசிங்லாம் பண்ணவே முடியாது. இந்த ஜாய்ஸ்டிக் பிரச்சனை இல்லை, கேம்லேயே இதுதான் பிரச்சனை. Don't really know. Must say it suits you. Look at the sword in your back. Lady, Greet. ஸ்கிப் பண்ணிடுறதெல்லாம். The Jarl would follow. They've seated. I asked. That was. There's you. Had my. But about the. If the Witcher's in. Geralt? Another time to Honored to be asked, but maybe some other time. Yeah, shame. Enough of the nattering, let's drink. Not me. Can't today, for good reason, believe me. What if not today? Then when? You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Correct. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. Sherry, talk to Yennefer in private. நல்ல நம்ம வந்து டெசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா ஓடணும், ஓடவே தெரியலன்னா எப்படி குதிரை ஓட்டுறேன்னா டக்கு டக்குன்னு ஓடிடலாம், பெரிய பிரச்சனை இல்லை. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a Witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time and I'll chop off your head, stick it on a pike and piss down your neck hole. சண்டை போட்டுருந்தேன்னா. Time to settle this. Here and now. Oh, ha ha ha. Giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. Calm down, no anything. Thought Skelliger's called a truce for feasts. I know the hallowed customs, but Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hinder's fial bear. You don't scare anyone, Donar. I'll be boy soon to plough your priestesses, drink from your tankard, and shit on your table. Be sure to leave a candle lit for me. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the black ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouthy, this one.
Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a fucking clue. Calm down, Lugos. No wench will teach me how to fight. That was not my intention. Come, Geralt. I believe this discussion's run its course. Alright. வாங்க உள்ள போய் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போ என்ன? What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because we've not been. சரி போவோம், நமக்கு ஏதாவது க்ளூ கிடைக்கும்ல. Take it Ermien won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The Mask of Erberos. We'll need it. Okay, ஏதோ மாஸ்க் தேவையா? Come, Geralt. Now you'll tell me why you need this mask. Oh, I shall. In due course. Take it you'll decide when. Correct. Alright. ஒரு நிமிஷம் நம்ம பாஸ் போட்டுக்கலாம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரு சில்லற வேலையாக போயிட்டு வரேன். சாரி கைஸ், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ரூம் வழியாக போயிட்டு வரைக்கு கொஞ்சம் அவசரமான விஷயந்தான். இப்போது நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஆன் வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம். எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, இது ஃபைட்டிங் மாதிரி நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், நம்ம லூட் அடிச்சுட்டு வருவோம். ஏன்னா நல்லா இருக்கும்னு யாருக்கு தெரியும். ஓகே, அது இருக்கா லூட் அடிக்கிறதுக்கு. எக்கு அச்சை picture senses. லூட் அடிக்கணும் நல்லா நினைக்கிறேன். போகலாம். ஓகே, ஃபுட் ஸ்டெப்ஸா யாரு? Shh, guards. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. What about nightingales? Ah, right. Nightingales croon. அது ஏதோ பேசிகிட்டே போயிட்டு அனிமல்ஸ் எப்படி வாய்ஸஸ் கிடைக்கும்னு பேசும்போது. ரைட், இப்போ லெபார்டரி இப்போ போக போகிறோம். போகலாமா? That was close. இங்கே பார், எதுக்கு வந்தால் எதுக்கு ரூட் விட்றதுக்கு பிளான் பண்ணுறேன். எனக்கு அங்கே பாருங்கள். This will be tough to open.
Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermien's spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Come, there's a ledge outside this window. We must pass along it. Okay, ledge. Seen uglier sights in my life. Geralt of Rivia, being romantic. ஏம்மா நீ பாட்டுக்கு போயிட்ட நான் என்ன கூட்டிகிட்டு வர மாட்டியா மேஜிக்குன்னு போய் எங்கேயாவது போடுறது விட்டு எஸ் சரி வா உள்ளே போவோம் என்னெல்லாம் இருக்க போகுதோ உஷாராக எடுத்து போ கத்திய Amazing how a hobby can render a man mysterious. Fascinating. Especially a druid. Must be a real nature lover. பெருசாக நடக்க போகுது மட்டும் தெரியுது அங்கே இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவோம் Had one at Kaer Morhen. Please. Looks alive. என்னது 100 loose an arrow if you saw that in the woods. ஓகே எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும் போல இருக்குது வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு டோரா இதுக்கப்புறம் வெயிட் இருக்குன்னு ஃபீல் ஆகுது நினச்சேன் Are you all right? Cut myself. The door's locked. The animals. They're alive. Yen, watch out. போடு ஐயோ Monsters. Coming closer. They're everywhere. That's goodness. போடு Strange. Smells of mushrooms in here. No. In my mind, it's ஆஹா பின்னாடி வாடா பின்னாடி வாடா அடி finished That's goodness. வேறு என்னெல்லாம் இருக்கும் போது ஆஹா அடி அடி finished ஆஹா அடுத்தது வேறு என்ன இருக்க போகிறது ஆஹா என்ன மேன் அரைப்போதையில் ஆடுற What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermien's animals, sword flailing. I had to calm you. ஓஹோ அலூசினேஷனா must have looked funny when Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer Morhen finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. ஓகே Let's go inside, Geralt. கனவா அடங்குய்யால உண்மையாக நடந்து போவோம் I'll lock the entrance. We don't want to raise suspicions. ஓகே Our dear druid's laboratory. We must search it thoroughly. The mask of Ouroboros must be here. ஓகே Skelliger's tales about the wild hunt. Island of Skellige, like many nations of the North, hold a series of beliefs about the wild and as recorded in legends, myths and fables. This horrifying phenomenon is said to herald
the coming of war and misfortune, characteristic of their tales, and distinguishing them from their continental versions is that islanders imagine the world and not as a cavalcade of raids galloping across the night sky, but as ghostly longship. The vessel called the Naglfar is said to be built the claws of the dead men. For this very reason, superstitious Skelligers remove the nails. Okay, The islander's wondrous world of insectoids, Pine ritual cone. plants. Didn't expect Oh, this. Much female. Raymond Marlove, a biography in house. Child's skull. skull. Look at this. A detailed map of the northern kingdoms. Even shows spheres of influence over the ages. Out of date. Then the examine. Looks like Ermion places something in the statue's hand. I'll try the skull. So, statue, how about a skull? Guess you're no indecisive prince. Okay, pine cone try பண்ணுவோம். What do you say we give it a pine cone? ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை. Nothing. Need to look around வேண்டியது. Need something else. Gotta look around. திரும்படா. L2 R2 இது என்னது? A goat carved out of linden wood, signed to Uncle Ermion. Little Ciri's handiwork. That's what she called him when he was her tutor. Okay. A sword in a stone. Things begging me to pull it out. Okay. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Alright, அடுத்தது என்ன? Laboratory worthy of an imperial alchemist. இதுதான் நினைக்கிறேன். Dwarven triple mead. Okay, now நம்ம இங்கே ட்ரை பண்ணுவோம். Let's try again. Maybe How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Huh. Seems like it worked. Who would have thunk? Ermion enjoys jests achieved at the expense of others. I have a sneaking suspicion the mask will be in here. வேறு ஏதோ இருக்க போதுன்னு ஃபீல் ஆகுது. ரெடியாக வச்சுப்போ கத்திய. வாடா வாடா. ஓ மாஸ்கா. This is it. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருப்பா. இதான் மாஸ்கா. தொட முடியுமா? We've got it. We must return to the feast quickly before. Careful now. ஓஹா. இங்க ஃபைட் பண்ணுமா? சூத்தம். Just one. Lord. ஐயோ நினைப்போம் அது அப்போது கேராமிட்ஸ் வந்து அதே மாதிரி இல்லை. போட்டு நங்கு நடிச்சிருச்சியா. ஒரு 10-15 வாட்டி பண்ணால் தான் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியும்னு தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு. எனிவேஸ் ஐ எம் ரெடி ஃபார் த கான்சிக்வன்சஸ். சீக்கிரம் லோடு அங்கே ஃபைட் பண்ண வேணாமா? Ermion enjoys jests achieved at the expense of others. இங்கே இருந்தா I have a sneaking suspicion the mask will be in here.
அதுக்கு ரெண்டாவது கட்டி எடுத்துப்போம். This is it. We've... ஓடு. ஓடு. அடி. ஓடு ஓடு. பின்னாடி வா பின்னாடி வா பின்னாடி வா. ஓடு. அடி. ஓடு ஓடு ஓடு. ஓடு ஓடு. finished. அடி ஒரே அடி. Look around. Smelled it. Gas. Grate still closed. Gotta think of something quick. என்னது லுக் அரவுண்டா தெரியலையே. பேக் வா பேக் வா. பிக்சர் சென்சர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமா? என்னது லூட்டு? லூட்டாட்ரா. The damn druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Hold on tight. Think of something. Damn. I tore a hole in my dress. Wait a minute. I must mend it. 18 plus வரப்போது கணக்கு. Please. I'll enchant a needle. You should be back the way. Wouldn't mind watching. We should be back the way, but decent about. Really wonder if Croc will be willing to help. He knew Ciri well. She and Hjalmar played together as children. There. Good as new. Let's get back to the wake. கொஞ்சம் டீசென்ட் ஆக்டிவே விட்டுட்டேன். ஆஃப்லைன் இருந்தால் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பேன். இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, கொஞ்சம் லைவ் ஆஃப்னால நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து பண்ண வேண்டி இருக்குது. Croc and Crates asked about you. We went out for a breath of fresh air. The claimants to the throne will step forth in a moment. Alright. Now heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. We thank you. We'll take them to heart. But now, let's begin. We have seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. A king must be wise. A king must command respect. சரி இப்போ ராஜாவை சூஸ் பண்ண போறாங்க உங்களுக்கு. Bollocks! We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige step forth. யார் பாரு. My son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. இவளா May the best man
A woman win. ஓகே இப்போ என்ன நமக்கு ஏதாவது வேலையா? What's got into her? She's your daughter, is she not? Now I know why she said she'll sail to speak her of. Ah, children. The older they grow, the more trouble they are. Come with me. All the more essential we talk now. ஓகே சிரி பற்றி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம் இவங்கிட்டேருந்து. How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble, and you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. ஓகே need your help with Need your their help. Ciri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast, the site upon which the Druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Art Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. சரி இப்போ நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம். தேங்க்யூன்னு வேண்டியதான் அவங்க என்ன கேட்டு என்ன பிரயோஜனம்? No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Anvol, tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I have one more matter to broach. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Okay, thought all sages Giants. Giants died. They've been extinct for ages. Okay. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye, dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordarach here on Artskellig. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oska, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask you. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Okay. Serious Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses.
Oh, So, yes, I ask that you explain things to her and bring her back. okay. No desire to begin. Can't help wondering. Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. A good number? Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugas would sooner see a Nilfgaardian on the throne. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. சரி ஓகே ஹெல்ப் பண்ணுறோன்னு சொல்ல If வேண்டியது. either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. Well, now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ardskellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krag. I will see you later. சரி இப்போ என்னது 600 points. Okay. Echoes of the past. நம்ம வந்து 1000 kilometers கீழே போய் நான் எனிஃபரை மீட் பண்ண போகிறோம். You rotten chains! You rotten chains! ஆஹா ஓடிடா 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 ஓடிடா. ஐயோ முடிச்சிட்டானே. சரி லாஸ்ட் காயினா இங்கேயா இருக்க எந்திரா. ஆமாம் துட்டு எவ்வளோ இருக்கு? 14 தானா? செத்தனா இன்னைக்கு. வெறும் 14 வச்சு நின்னையா பண்ணுவேன். ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையாக இருக்கும் போல இருக்குது. சரி ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் யூஸ் பண்ண முடியுமா? டார்கெட் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வசதியா இல்லையா? பக்கத்தில் ஏதாவது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வச்சுருக்க மாட்டிங்களாடா? எப்படியும் எங்கேயும் சுற்றி அங்கே சுற்றி இங்கே போனோம். இங்கே இருக்க ஒரே இதுதான். இங்கேருந்து நம்ம மெயின் டார்கெட்டுக்கு போக வேண்டியதான். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். ஸோ இங்கே நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி எக்கோஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட்டை இன்றைக்கி போகிறோம். ஒரு நிமிஷம். எக்கோஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் என்ன லெவல்? 17. எப்படியோ நம்ம 17க்கு வந்துட்டோம். என்னாச்சு? ஆஸ்காவுக்கு கால் பண்ண முடியாதா? குதிரையை கூப்பிட முடியாது. It's clearing up. ஓகே ஸ்ப்ரிண்ட் தான் பண்ண முடியும் போல. உள்ள தள்ளியா? ஐயோ ஐயோ குதிரையை வேற ஓடி. ஒரு நிமிஷம் என்ன பண்ணலாம்னு புரியுது. இங்கே ஆக்சி ஓடி. இங்கே
ஓடு மவுண்ட். Go, go. என் குதிரை வராது. இந்த குதிரை வச்சு தான் நம்மளால் போக முடியும்னா என்ன பண்ணுறது? மேஜிக் வச்சு நம்ம காம் டவுன் பண்ணிட்டோம். Faster. All right. Very good. ஆக்சி வச்சு காம் டவுன் பண்ணிட்டோம். இப்போ மேலே போனோமா? ஹிடன் ட்ரெஷர் லெவல் ஏறும் போது பார்த்துக்கலாம். நம்ம மியூசிக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஏரியாவுக்கு Slow now. All right. You're mad, woman! Mad, I say! கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு போகலாம். ஏன்னா ஹெல்த் கம்மி ஆயிடுச்சு. இது எட்டி உதச்சதில்ல, அதனால. நான் ப்ரெஸ்ஸாக பண்ணோன்னா ஜாலியாக இருக்கும். வாங்க போவோம். உங்கள்கிட்ட I hear பேசுவோம். you two clear on the other side of the island. Good! May all Skellige know Jennifer of Vengerberg is a common thief! Control yourself, Druid. I haven't stolen anything. I've merely borrowed something and fully intend to return it. Ha! The generosity. Just one small problem. Once used, the mask is rendered completely worthless. Not to mention the risk you'll bury us alive, and all the Isles with us! Sure, you are not there. Don't exaggerate. It's just... No, Geralt. This is no just. The myth is that Urberus created the mask when the envious seas swallowed his beloved. Unable to bear the prospect that he would never again see his betrothed, Urberus made the mask, which would allow him to peer into the past. He knew, however, that he could only use it once. So he waited. Waited until his longing grew so strong that it became unbearable. When the sea learnt of the mask, it was quick to respond. It made known its threat that whosoever used So அந்த மாஸ்க் ரொம்ப would டேஞ்சரஸ் bring the என்றானா? sea's wrath down on them. For in vengeance, the sea would rise and flood all the lands and drown the living. No one's ever used the mask? No, but... So you don't actually know if it works, how it works? Of course I do. The myths tell me. You believe the myths? Only ignorant fools belittle their significance. Besides, it's not the myths that are on trial here. It's the thief. She did it for Serene. On the one hand, a theft. On the other, Ciri's life. I also care deeply for the girl. I proposed a series of other methods. Yennefer refused to listen. She claimed they would take too long. Whereas she needs immediate results. She has always been hot-headed. True. At least this time she's got a valid reason for it. Never mind that she might bring...
What was that? No. Jennifer's used the mask. யூஸ் பண்ணிட்டாளா? ஆஹா, ஓட முடியாதே. ஹார்ஸ் வேற கூப்பிட முடியுமா? வாடா வாடா குதிரை, முக்கியமான வேலை இருக்குது. எங்கடா போயிட்டு ரோட் ஷிப் போன வாட்டி வரவே இல்லை. கால் இருந்தது வரவே மாட்டேங்குது. ஓட்டு ஓட்டு. Great. Good. What was that? Unicorns. Damn it, Yen. I saw the froglets. I meant how'd they get here. The power of the mask summoned them. Ermion says the mask might cause a natural disaster. Fortunate he's here then. He can jump right in, try to tame it. Realize he won't let this pass. Oh, I'll survive, somehow. What now? The mask reveals the past, but only in certain places. Places where past events left a strong magical imprint. Take it. Want me to wear it? Yes. I'll cast a spell that will let me see through your eyes. Okay. Let's go. Well, let's go. This way. Already found the first spot. Alright. ஒரு நிமிஷம் மெடிடேஷன் பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் நமக்கு ரெஸ்ட் தேவை. Alright. This is the spot. Put on the mask. Any instructions? Keep it on until we've seen everything. And don't stray far. Telepathy is limited in range. ஐயோ, மாஸ்க் எப்படி போடுறது? இன்வென்ட்ரி போ. என்னது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? டேய், இது கிடையாதுடா. Geralt, stop dawdling. Don the damned mask. போட தெரிஞ்சா போட மாட்டாங்கம்மா. ஒரு நிமிஷம். எங்கே இந்த மாஸ்க்கு? இங்கே இங்கே போடு. மாஸ்க் எப்படி போடுறது? சரி, இப்படி நினைக்கிறேன். Put on the mask. We don't have time. போடுறா போடுறா, மாஸ்கை போடுறா. Geralt, stop dawdling. Don the damned mask. ஐயோ, அட்டாக் பண்ண முடியாதே. Put on the mask. We don't have time. இது கிடையாதுடா. ஓடு மாஸ்க். What's that? A portal? 2 people emerged from it. The woman was Ciri. How can you know? The way she moved, like a witcher. Seems they went that way. Come, let's find the next spot. Okay, echoes of the past. Export எங்கயா? இந்த பக்கமா? மாஸ்க் யூஸ் பண்ண முடியுமா?
There'll be nothing to pick up when I'm done with you. Good. Well, ready? Use the mask. Use the mask, ah. Watch out! Good idea. What was that? A magic explosion of some sort. So powerful that even the echo was dangerous. I wager it destroyed the forest. Okay. இங்கடி இருக்க But Ciri and her companion weren't harmed. I saw them escape. Let's see where to. சரி எங்க போலாம் Place is creepy. I don't like it. Nor do I. Anyone here when this happened had a slim chance of surviving. I know what you're thinking, but don't worry. Ciri can take care of herself. Taste this! ஓடு 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 Because of the bus. ஐயால யாருக்கிட்ட Don the mask. மாஸ்க் Someone chased Ciri. See that? Might have wounded her. She escaped through another portal. Know where it led? Magic residue trail leads to Velen. Any chance you can figure out where Ciri's companion fled to? His portal's gotta be nearby. I'll try to find it. Come. எங்கேயா ஃபாலோ எனிஃபர் ஏதோ போர்ட்டல் வழியாக எஸ்கேப் ஆகிருக்க ஃபைட் பண்ணி ஸோ மாஸ்க்கு போட்ட உடனே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுது ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு மாஸ்க்கு யூஸ் பண்ண தெரில அதனால் மவுஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டேன் எப்படியோ நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் அதான் முக்கியம் இடு கத்திய பிரச்சனை வந்தாலும் வரலாம் Use the mask. Nice fight. One repelled the other with powerful magic, then fled through a portal. A mage? Most likely. யாருப்பா அது It's Ciri's companion and the one who wounded her. How do you know? I don't. Making an educated guess. They both appeared in the previous visions. Ciri's got a powerful ally. Where did the mage flee The to? mage who was with Ciri fled too. Know where? His trace path leads to Velen as well. But the target coordinates of his portal differ from those of Ciri's. The explosion must have disrupted his teleportation. Ran into Kira Metz in Velen. Coincidence maybe, but she claimed a mage came to her looking for Ciri. Be surprised if it wasn't the same one. Whoever he is, he grows more interesting by the minute. Maybe something left of the one who got hit by the spell. It's clearing up, Ermion must be getting a handle on the weather. which means he'll be free to attack us again. Are you pleased with yourselves? Look at what you've brought down on us! If someone's death were to help you find Ciri, would you start making human sacrifices as well? Calm down, nothing happened with Relax. them. Storm's died down. You've clearly got things under control. For now. But who knows what will be a week or two on? Stop panicking! Here's your mask. It is worthless. It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful at least. Very. I'm talking to Geralt. You I'll deal with later. So, We learn of the We think a powerful curse was cast here. plausible. Considering what happened to the wood, do you know upon whom? Not yet, but we know Ciri was here.
She stepped out of a portal. A mage was with her. Someone chased them. They fought. Ciri was wounded but managed to escape. Where to? Velen, probably. The mage opened a portal for her, then he fought her attacker. Yes? Is that it? We need to... Got a feeling we found something interesting. Just need to examine one more thing. We went flying in that direction. Look for a body in India. Dead body ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணுமா? Something's pinned under that tree. Can you... I can. Geralt, please move before I'm forced to close down the rocket. Geralt. Okay. Thank you. யார் அது சரி பண்ணுவேன் இப்போ ஒன்று செக் பண்ணுமா? Armor's clean. No blood, no sword nicks. Ciri's friend must have... What do you call it? Vaporized him. Exquisite. The armor. All the workmanship's unfamiliar. Can't even tell where it's from. Probably because it belonged to a rider of the Wild Hunt. What? So it's true? The Wild Hunt? I feared as much. First here, then on Hindersfjall. What did they want? They're looking for Ciri. But why? Wild Hunt wants her because of the elder blood in her veins. Elder blood flows in Ciri's veins. Tis true, she can trace her lineage clear back to Lara Duran, which is why the women in her family have always had extraordinary abilities. But could that truly be so important? Ciri's exceptional. She travels between places here and other worlds. Space is an obstacle for her. Huh? Which is why the Wild Hunt wants to capture her. You said Wild Hunt was... Speaking of the hunt, mentioned it appeared on Hindersfjall. Well, it happened at least a fortnight after the cataclysm struck here on Ardskellig. The raids raided Lofoten at dusk in a blizzard. Itself a strange occurrence for that time of year. The islanders said the wraiths. They barged into their huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women and an old man. Next stop, Hindersfjall. I'll meet you on the beach near Lofoten. Okay. Let's go together in Solama. Wait, can't we go together? Right now? But you detest being teleported. Don't exactly like potions either, but I drink them when I have to. You also drink them when there's no need at all. Very well. Let's go. Stay close to me. Good luck to you. Inform me once you've learned anything new. சரி இப்போ நம்ம Quite a few years since I was last on Hindersfjall. But if I remember correctly, Lofoten should be this way. 18 2 points available. அதாவது அப்கிரேட் பண்ண முடியுமா பார்க்கலாம். Fresh graves. This must be it. Gathering of some kind. We've come at a bad time. There's no good time to talk about the Wild Hunt. Number 10. Follow any first. Told the truth. In the brine they lie. What if he didn't abandon us? If it was Missing persons. Quest பார்ப்போம். Level 15. இப்போ வந்து நம்ம கேரக்டர் போகலாம். சாரி இப்போ நான் பேக் யூஸ் பண்ணிட்டேன். கேரக்டர் போய் ஐ திங்க் we have another place. Focus. Let's upgrade it. Now இப்போ வந்து இது delusion. இது hitching forward. All right. The acquired tolerance.
ஓகே ஓ அதாவது ஆக்கியூப் பண்ண முடியுமா? மேலே வா இந்த பக்கம் ஃபோக்கஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆக்கியூப் பண்ணியிருக்கோம்ல. பர்ஃபெக்ட்டு. இதை ஆக்கியூப் பண்ண முடியாது. அது 6 வச்சுருக்கோம். இது என்ன? பர்ஃபெக்ட். சரி இப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபாலோ எனி ஃபர்டூல் ஆஃப் அண்ட் 10. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வைல்டு ritual of some kind. We'll have to wait. We'll do no such thing. Dear sisters, pardon the interruption, but we've an important matter to discuss. Can you not see we're commemorating the dead? So? And we're looking for someone who's still alive. Please, this is urgent. Then speak. ஃபஸ்ட் இதுக்கு இப்போ வைல்ட் ஹண்ட் வந்து உங்கள் வில்லேஜை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்களாமேன்னு கேட்போம். They say the wild hunt destroyed this village. That is true, though few believe us. You don't either, I'm sure. Did you see riders on skeletal horses, wearing frost-covered armor? Aye, that's how it was. They landed on our shores in a ship made of the claws of dead men, like in the ballads. Leif yelled to grab the children. Then they came, cut him across his face. He tried to whisper, only blood came out. You were to ask about someone, not prod their wounds. That's enough. What happened then? Jennifer enoughனு சொன்னேன் வேணா. Yen, leave her alone. You don't understand. If we can learn where... I understand, and I'm still asking you to stop. You're right. Get to the point. Now. We're looking for a young woman, name of Ciri. Ashen hair, green eyes. I'm sorry. She is not here. Unless she lies in a grave. That is, I do not recall one by that name. But I've buried so many, I may have forgotten. This Ciri, has she a scar here on her cheek? Yes, what happened to her? Don't know. Saw her but for a moment, right before it all. She was in the stables with Craven. 1,000 curses upon him. What was Ciri doing here? Remember anything else? Anything at all? Only that she seemed tired. Very tired. And her hair was wet. Great. So we know she bathed. Progress. I'm sorry, Craven! My apologies. Craven. Craven could have told you more. Craven, This Craven you mentioned. Does he have a name? He did. Until the elders struck him from the saga of ancestors. It's as if he has ceased to exist. The lore forbids anyone from touching him, speaking to him, even uttering his name. What did he do to deserve that? He fled from the wild hunt. He alone. We need to talk to him, even if it's not in keeping with your customs. You've come too late. He went to the garden to fight Morkvag. Okay. Cowards don't usually fight. A coward who willingly seeks battle? Am I the only one who sees the contradiction? That's why he did it. Craven knew he would prove the elders wrong only if he killed Morkvarg. And thus regain his honor and his name. Trial by ordeal. Very Skelligan. I do not mock your laws. Please also respect ours. Okay. Where is the holy garden? Where is this holy garden? Not far from here. North. We cultivated healing herbs there once. And now? Now we walk only as far as the tree the goddess planted. We place our offerings and make our pleas before it. Those who venture below remain in the garden forever. Mark, what's that in Kekovo? Morkvarg.
What's that? Who, you mean? The vilest man ever to inhabit Skellige. Nothing was ever sacred to him. He attacked his own clan's lands, took gold from Nilfgaard, killed children, pregnant women. Know the type. They said he feared only one thing, the wrath of the gods. Wolfvarg sought to prove how wrong they were, so he sailed to Hindisfjall to ransack the goddess's garden. This was over a decade ago. Archpriestess Ulva stood in his way. He thrust a blade between her ribs and cast her down in the mud. As her lifeblood left her, she cursed him, and Morkvarg transformed into a beast. A curse? A monster? You've got some work to do. Okay. I can get rid of I can get rid of Morkvarg. Don't know what he's turned into, but a silver sword should do the trick. It's not that simple. There have been those who have bested Morkvarg, yet he always returns. So, it's a complex curse, meaning I need more information. I understand, but I've told you all I know. Speak with Toradar's son, Einar. He was in the garden when Morkvarg and his men attacked. He saw what happened. Of all the pilgrims there at the time, he alone escaped with his life. He settled in Larva. You'll find him there at the landing, provided he's not out to sea when you arrive. Thanks for your help. Thanks for your help. I understand you intend to enter the garden. I dislike it when foreigners enter the sacred grounds, but so be it. Custom demands pilgrims make an offering of their own blood before the tree. Craven surely did so. Unless he lacked not only courage, but respect for Freyr as well. You needn't worry about us. Geralt and I always give the gods the respect they are due. Find Freyr and look for Craven. அங்கே போகலாம். இப்போ நம்ம வந்து Morgan, what are you gonna do in this big house? They're not coming back. You're alone. ஃப்ரேயாஸ் கார்டனை கண்டுபிடிக்கணும், கிரேவனையும் கண்டுபிடிக்கணும். ஆல்ரைட். Worried this trail might have gone cold. Even if Craven's dead, we'll manage. How exactly? You'll see when the time comes. You could stand to be nicer sometimes. I suppose. But then I wouldn't be the woman you fell in love with, would I? ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம மோகவாக் வந்து சாபத்தினால ஒரு பீஸ்ட் ஆகிட்டான், லூட் அடிக்கிறவன். இப்போ கிரேவன்றவன் வைல்டன்ட்டு தப்பிச்சு இப்போ அவன் நான் வீரன் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அந்த பீஸ்ட்டை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு போயிருந்தான். ஆல்ரைட், இப்போ அந்த மோகவாக முடிக்கணும். ஸோ முடிச்சு சிறிவர் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாக நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியதான். ஏற்கனவே ரெட் கலரில் மேப் எல்லாம் தெரியுது, ஏதோ சுற்றி நிற்குன்னு. உஷாராக இருப்போம். பர்ஃபெக்ட். இவ்வளோதான் ஃபாலோ பண்ணோமா? Freya's garden கடிச்சிச்சு. My. That must be Morkvarg. Quite the appetite. Might even call it Wolven. Missing persons count. Just one morsel. One piece. A crumb. Food. Food. இதுதான் ஃபைட் பண்ணும்போது. Shank! Not again! Not again! என்னாச்சு இதுக்கு? He doesn't seem happy to see us. Wait till he gets a closer look at me. ஓகே, போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்ட்டு பார்ப்போம். எத்தனாவது லெவல்?
பரவாயில்ல, கம்மியான லெவல் தான் முடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். சரி வா முடிக்க Where shall we start? Let's go to that tree the sisters mentioned. Plan to bleed yourself for the goddess? Not necessarily, but Craven did. We just might pick up his scent. ஓகே, இந்த ஏரியாவில் தான் போன வாட்டி விட்டேன் நினைக்கிறேன். இதோட நிறுத்தியிருந்தோம். சரி, இப்போ நம்மளால் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா அப்கிரேட் வேறு பண்ணியிருக்கோம். நம்ம பார்க்கலாம். level 18. I hope கரெக்டான லெவல் தான் இருக்கும். Craven was here. Look, the impression. Kneeled down on one knee and cut himself to make the offering. Bloodstains. See them? No. I may be inhumanly beautiful, but I don't have superhuman senses. Not like you. Which is why you should stay up here. No offense, but in that undergrowth and mud, you'd be like a... Ball and chain? Planned to say it gentler, but yeah, that's basically what I had in mind. Fine. We'll do as you say. If the need arises, I can cast spells from up here. Okay. See you later. Fine. See you later then. Don't get hurt. Remember, I need you if I'm to find Ciri. Oh, come. I was just teasing. Fool. I need you. Period. Better? Better. Better. All right. Phone number. In the area investigate. Light prints. Craven trod carefully. All right. Something down there. Can't see a thing. Yeah, the investigation. Craven's blood. Flowing profusely. Trail's clear. Should lead me to him. All right. And then another. Wolfa. Ignia choose பண்ணோம். Winds howling. சரி, இங்கேருந்து எங்கே போனா கிரேவன்? இந்த கிரேவனா? No bite marks. Morkvark doesn't eat his victims. Strange. Is it Craven? No, this one's been here a while. What? I can't hear you. If you want to chat, come closer. Her senses are really dulled. Okay. Open locked. Key required. நான் லூட் பண்ண முடியுமா? Monster tracks. Running. Chasing something. இங்க இருக்கா? ஏற்கனவே எக்ஸாமின் பண்ணிட்டோம்ல, ஒன்றும் இல்லை போல. What? Code. Samba music. Fantastic. Raw meat கிடைக்குமா? Wolf's hide. Craven's blood.
Alright. Craven's blood. No, loot touched bara. Morkvark doesn't give up easily. Alright. இப்போ இந்த ஏரியாவை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியாச்சு. என்ன ஏரியா இது? Door won't budge. Craven must have blocked it, or it's just locked. Gotta go round. Okay. Gotta go round and round. உதவாது போக முடியுமா? Morkvark doesn't give up easily. ஓப்பன் பண்ண முடியாதா? கீ ரிக்வயர்டுன்றான். சரிவா மேலே ஏறுவோம். ஏற முடியுமா? ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்ட் எடுப்போம். ஏன்னா பயங்கர டஃப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் கொஞ்சம் உஷாரா. மெடிடேஷன் கொஞ்சம் டைமுக்கு நமக்கு தேவை. பர்ஃபெக்ட். நான் இப்போது கொஞ்சம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். அது க்ளூ கிடையாதா? லாக்டு. பர்ஃபெக்ட். என்ன இருக்குது லூட் அடிக்கிறதுக்கு? ப்ரோக்கன் ரேக். இதுவும் லாக்டு. கர்ட் லெதர். வந்து வா. ஓடு. அதாவது ஏரியா இருக்கான்னு பார்க்கணும். இங்கே ஏதோ தெரியுதா ஓரத்தில்? தண்ணிக்குள்ளே ஏதாவது வச்சுருக்கானோ? என்ன இருக்கு? ஒன்றும் இல்லையே. இங்கேயா இருக்கு? யூஸ் பண்ணி மேலே வந்த வேண்டியதா? Can't cross that. Gotta go down, provided I can open the sluice. Mechanism looks pretty standard. One lever to choose the sluice gate, the other to work it.
சரி இப்போ என்ன பண்ணோம்? யூஸ் பண்ணு. Gate open ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். The floodgates open, but nothing's happening. Alright. It's funny மேலே வருது. இதான் மெயின் ஏரியான்னு நினைக்கிறேன். அங்கே ஏதோ ஒரு இது மாதிரி தெரியுது. ஸோ இங்கே போனால் Morkvark broke through this door. Must have smelled something beyond it. Alright. Symbol of Freya. ஆஹா, எக்ஸாமின் பண்ண. ஆஹா, கட் பண்ணி பயங்கரமாக. It grew back. It always grows back. வந்துருச்சியா? Starting to envy you. Wish to hear a story? Sure, why not? If I have to, I'm all ears. Warriors came. They knew they could not kill me, so they laid a trap, chained me down, locked me in here. பூட்டி வச்சிருந்தா போல இருக்குது. Know what I did? I bit my leg off to free myself. Every bite brought pain, and howling, I vomited blood. Biting off your own limbs hurts. Who would have thunk? You don't understand. This was more. My mouth burned like swallowing fire, as if all inside me was torn. Felt I would die, but I did it, and then I shredded them, dashed them to bits, made tiny crumbs of those plowing heroes. Expecting between Expect me to pity you? No, I want you to understand. You cannot kill me, cannot stop me. I'll not be bound. Break any fetters. The curse. Free me, or I'll return to get you again. Lord. பின்னாடி போ டர்ன் பண்ணு. வா வா, இங்கே வெளில தான் இருக்கேன். அடி
ஓடு. ஓடு. பேக். ஓ ஷிட். நெருப்பு ஒன்றும் பண்ணாது. முடிஞ்சு போச்சு. ஓடி ஃபினிஷ்டு. இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நாம் டேரெக்டாக ஸ்டோரி கேட்காம டேரெக்டாக முடிச்சிடலாம் இந்த வாட்டி. லாஸ்ட் செக் பாயிண்ட். Symbol of Freya. Honestly, rather just kill you. You know? Don't keep me waiting. No. Word back. பின்னாடி வா. ஓய்யோ அடி. ஏன்னா ரீஜெனரேட் பண்ணிடுறான். பார்த்து எப்படி அடிக்கணும்னு பார்க்கணும். கொஞ்சம் டஃபஸ்டான இது மாதிரி தான் தெரியுது. பட் நம்ம எப்படியாவது இதை முடிச்சே ஆகணும். Symbol of Freya. Starting to envy. Honestly, don't. Oh. God. 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 Back. Back. Good. பின்னாடி வா. இந்த சைடு இருக்கா, அந்த சைடு. முடிச்சிட்டாயா? ரீஜெனரேட் ஆகிறா கரெக்டாக. அவன் ஐ திங்க் 2 பவர் வேணும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக அவன் ரீஜெனரேட் ஆகும்போது வி ஷுட் சூஸ் இது. அந்த இது யார்டுன்னு இருக்குல்ல, சூஸ் பண்ணணும். லெக்ஸ் ட்ரை அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Symbol of Freya. Untouched. No sign of feeding. Orkvog doesn't devour his victims. Strange. I'd rather just kill you. Honestly, don't keep. Shit. முன்னாடி வா. பின்னாடி வா.
வா வா. ஓடு. 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 ஓடு அடியா. யூஸ் பண்ணலாம். ஓ பேக் போடுறது பல அது போயிட்டு டபுளுக்கு பின்னாடி ப்ரெஸ் பண்ணணும். எப்படியாவது இந்த இது முடிக்கலான்னு பார்த்தா முடிய மாட்டேன்றது. செம்ம டஃப்பாக இருக்குது. 18 இருக்குது. ஆனால் ஏதோ தடுத்து நிறுத்தது எதுன்னு தெரில. Symbol of Freya. Untouched. No sign of feeding. Morkvarg doesn't devour his victims. Strange. Stop. I'll just kill you when it. Honestly, don't keep me. No. Old. கேமராவை லூஸ் தரமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணினுக்கேன். அடி ஓடு. டக்கு டக்குன்னு ஆயிடுறேன்னு டக்குன்னு இது ஆயிடுறது. ஓடு ஓடு. ஓடு அடியா. ஜென்ரேட் ஆகும், ரீஜென்ரேட் ஆகும். ஓடு ஓடு ஓடு. இங்க வா அடி. பயங்கரமா ரீஜன். ஐயோ ஃபினிஷ் பண்ணானா மார்கவாக்கு முடிக்கணுன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் போல் இருக்குது. சரி விடலாம், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஒரு லாஸ்ட் ட்ரை மாதிரி பண்ணிடலாம். ஏன்னா அடுத்தது எப்போவுமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது கொஞ்சம் டஃப்பான கொஸ்ட்டு. Symbol of Freya. Untouched. No sign of feeding. Morkvarg doesn't devour his victims. Strange. Stop. If I have to. Your story have a point. We're just doing some chest pounding. The moral is... The moral is... You cannot kill me.
ஓடு. கொஞ்சம் கஷ்டமான இதுதான். Daddy. Hey. Willing to talk now? Will you talk now, sir? Can I? Such is the curse. Makes me bite, scratch, mangle, till I drop. Okay. You've got time before the blood's gone from me, and I return. Listen, carefully. Say, சொல்லு. Undo the curse. Free me. Finally, I will reward you. முடிச்சிட்டாரு பாரு, ஆச்சரியமா? ஓகே. Looking for Craven. Looking for a man named Craven. Apparently came here to kill you. Seems it didn't work out. Work out, man. Those who come rarely introduce themselves. What did he look like? No idea. Then I cannot help you. I've shredded many. Okay. Don't like being werewolf. So, no joy in being a werewolf? Nay. It's the worst. Not the garden to which I'm bound, even. But the hunger. Anything I devour returns to ash. Ash I cannot eat. I cannot drink. Yet I bloody live and roam and prowl. Okay. Say, hunger is terrible. I bite my own flesh. இது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான். But the smallest morsel burns my throat like boiling tar. Okay. Everlasting hunger. Classic as curses go. Goes to explain why all those corpses went untouched. Help, or I'll return to shred you, rip you limb from limb. Okay. என்ன பண்ண முடியும் நான் பார்க்கறேன். சொல்லிடலாம். See what I can do. See and do, or I shall return. Okay. ஏதாவது கொடுக்கலாமா?
இந்த கொடுப்போம். See if we can do this the easy way. Morkvarg, of my own free will, I offer you this fare. Now dig in. Won't turn to ash. Won't know until you try. Come on, a spoonful for Daddy. Fuck! This shite again! Okay. Finish more. Tiresome conversation. Not interested. What will you do? What a witcher ought to. வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ரிட்டர்ன் வருவானா வரமாட்டானா அதான் கொஸ்டின். எனிவேஸ் இந்த ஏரியாவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அதை கண்டுபிடிக்கலாம். Morkvarg broke through this door. Must have smelled something beyond it. இதுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது இருக்கா? இப்போ தான் முடித்தோம். சரி, வேறு என்ன இருக்குது? எக்ஸ்ப்ளோர் ஃபர்தர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹேபிப்ரம்னு. நிறைய இது தான் இருக்குது. இருக்கிறதெல்லாம் லூட் வச்சிடலாமா? ஒரு இடத்துலலாம் என்னெல்லாம் இருக்கோ டக்கு டக்குன்னு லூட் வச்சுட்டு நம்ம வேலையை பார்க்கலாம். ஆல்ரைட், ஆல்கமிக்கு நிறைய விஷயம் தேவைப்பட்டிருக்கோம். அந்த விஷயம்லாம் நம்ம எடுப்போம். ஓகே, ஒயிட் மார்ட்டில் நோட் அடிப்போம். என்னது இது? Prints lead to the well. Guess Craven didn't want to be eaten. Preferred to drown. Jump into the well. முதிக்க சொல்கிறானே. முதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன டேஞ்சர் வந்தாலும் உஷாராக இருக்கு. மெடிடேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். இல்லாட்டா ஆப்பச்சிடும். ஆஹா, ரிட்டர்ன் வந்துட்டானே. Word. Okay. Interact. Here we are again. You can't end this. Okay. You mentioned a reward of some kind. Looted, raided, drunk most away, all but one. True treasure hid away. Yours. Just help me. Okay. Farewell. See you soon. Prince lead to find Craven. Good. Craven's blood.
ரேவனோட பிளட்டா இங்கே வந்து மெடிடேஷன் பண்ண முடியுமா என்ன உள்ள ஆபத்து இல்லாமல் இருந்தால் சரி செக் பண்ணி பார்ப்போம். Damn. Dead. Has been for a while. Yen, found him. And? And I've seen rot fiends in better condition than this. Shit. Fine, scrape together what you can and haul the bits up here. What's the point in கேட்கலாம்? Yen, there's no point. There's no point in discussing this through a grate. We'll talk when you get here, all right? That's Yen. Charming as ever. Come on, someone wants to meet you. மேலே எத்தனை வருவாளா? Perfect. என்னாச்சு இவனுக்கு? Putrefaction set in. But the vocal cords are intact. We might still get something out of him. Doesn't look like the talkative type. Anyone can be made to talk. Even a corpse. One must simply know how. Thought necromancy was strictly forbidden. So is premarital sex. But I'm not about to be bothered by such foolishness. சரி. Need any ingredients for the spell? The blood of a newborn, a virgin's tongue, and the eye of a newt. Mind trying again without the sarcasm? I don't need a thing. I'm a sorceress, not a village herbalist. All I need is energy. A great deal of energy. We're very lucky this place is saturated with magic. It's also considered sacred. Priestesses will be furious if you use the garden's power to revive a corpse. All the more reason to get it over with before they realize what's happening. Okay. Fine, next door. Let's get to work. சரி பாப்போம் என்ன பேச முடியும். Selene, Defrain. Selene, Davidar. பேசுறா. சரி. Are you Craven of Lofferton? No, I have a name. I am scared. We are looking for... We're looking for Ciri. Ashen hair, green eyes. Have you seen her? She's wise. They cursed me. I don't care about that. What happened to her? What was she doing here? Speak! சொல்றா. No! Speak! Torture. Speak! She fell almost drowned. ஓகே. என்ன நடந்ததுன்னு சொல்ல போறாங்களா? ஹோட்டல்லேருந்து கீழே விழுந்துட்டா போல இருக்குது. எத்தனை வருது யாருப்பா மூஞ்ச காட்டு. யார் இது? Help me. Help us both. Ciri. Zirel. Can you hear me? I can. I must leave you now. We will meet beneath drowned dead rock. Can you remember? Okay.
Repeat it. Drowned. Dead rock. Drowned dead rock. Okay. அங்கே மீட் பண்ண சொல்லியிருக்கான். You're awake, and I thought you'd... Where am I? And who are you? It's all right. You're on Hindersfjall, village of Lofoten. They call me Skjal. But how'd I... What? We fished you out of the sea. Me and that friend of yours. Where is my companion? And where is he? My friend? Stepped out a while ago. Said he needed to find a boat. Why does he wear that mask? Something not right with his mug? No. He simply doesn't like others to see it. Was I out long? How long did I lie there? All day, nearabouts. 'Twas morn when we brought you in. Night's near come now. Damn. Too long. You needed the rest. Desperately. Been through a lot, eh? Got some nasty, fresh-looking scars. What's this? Did you undress me? I'd no choice. Soaked through you were, and I had to see if you had any wounds that needed tending. And if my breasts needed smearing with fox tallow? Nay, that was Mum and Sis. I'd never dare. I swear. On my honor. Easy. I believe you. Okay. Help me up on Vendida. Help me stand. I don't think you should. Less talk, more giving me a hand. Ah, that's me brother for you. Out of sight for a second, and he's already put his paws on a girl. Astrid, you're as dim as dishwater. You know perfectly well I'm helping her up. It's a shame, I know, but I've got to interrupt your courtship. Come, we're off to the sauna. Where? Why's your mouth agape like you're noodling for an eel? The sauna. Girl, you was blue as a whale when we brought you in here. Your blood needs thawing. I must get to... I'm sorry, but I must get to Drowned Dead Rock as fast as possible. Shan't force you to stay. But the rock's a ways off and you can barely walk. You best take a horse. True. Skjal can prepare a horse for you. You'll have to wait a spell, but even so, you'll get there faster than on foot. Fine, that'll do. Thank you both very much. Pish posh, there's no need. Now come, we gotta sweat the sick out of you. Where are my clothes? I've taken them already. Come on. Jerry. Oh boy. That man in the mask, he's from afar, isn't he? Oh yes. Calm before very storm. far away. Where exactly? Aren't you nosy? Surprised? Been sitting in this fish puddle me whole life. I'd love follow to travel பண்ணுவோம். like you. Like me? No, you wouldn't like that. Trust me. Mind the string don't catch on your இந்த nose. பக்கம் இந்த பக்கமா? No. Alright. எங்க இருக்கான்? ஓ இந்த பக்கமா? நான் உள்ள வர வெயிட் பண்ணு. All right. In you go and get out of those rags. All of them? I should think so. Leave your clothes and இங்க you undress. Wrap your towel. டவலை wrap பண்ணி go dance on. Wrap yourself in a towel. Well, whatever makes ஆஹா you நேக்கடா comfortable. இருக்கும் 18 plus ஷரங்க. Finally,
was so worried she'd... Ah, Mum, you always worry. Everything's fine, ain't it? Yes, it's fine. Good. That's good. But கேவி why கூட have the அம்மனகட்டையா இருக்கு. Mum, she's from the continent. She's shy. I'm still cold. I was worried about drafts. Lung infection's the last thing I need right now. See, Astrid, girls your age can be sensible after all. Sensible girls aren't tossed on shore by the waves. Here we are gabbing away. Steam's gone. Gotta douse the coals. Say, back home, have you got saunas too? I have no home You anymore. know, I don't really have a home. I'm a traveller. Ah, that's right. Where was your ship headed? Ship? We fished you out of the sea. We thought you were in a shipwreck. Yes, of course. Yes, my ship. We set sail from Novigrad. And what brings you to Skellige? I'm here looking for someone. Not your betrothed, I hope. Why? It'd break Skjal's heart. He's head over heels for you, girl. Sat at your bedside all the day, staring like he was painted by a master. Astrid, I asked you not to tell her. Oops. Well, now the milk's spilt. Do you fancy Skjal? Seems nice. Well, he seems nice. Oh my. He's that bad? Leave it, Astrid. Who she likes is her affair and it's not to you. Listen, And it's lovely sitting here with you, but I really must go now. I understand. Who'd want to stay in this hole? We're all related 3 times over and the air stinks of fish. I can't see how you're related to anyone here. No one in Lofoten groans and bitches quite like you do. Sit down and be quiet. Child, Skjal's certain to have readied the horses by now. But before you go, you ought to take a quick jump in the water. It'll do you good. I really should go and I'm sorry, but I really must go. enjoy போனாங்க. Thank you once more. And once more, there's no need. God's bless your journey. All right. இப்போ நான் வந்து இங்கேருந்து எஸ் ஆகணும். அதுக்கு குவெஸ்ட்டுக்கு போகணும். இங்கே இருக்கு. தண்ணிக்குள்ள விழுறாத. ஊற்றும். தண்ணி drink a shot of fierce water. ஏம்மா கொஞ்சம் நவருமா? எல்லா பொம்பளைங்களும் இப்படியே நின்றா. அது என்ன ஃப்ரேயாஸ் வாட்டரு? ஜாயின் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த ஏரியா விட்டு போகணும். எப்படி போவேன் நான்? இங்கேருந்து வந்தால் நினைக்கிறேன். பர்ஃபெக்ட். யூஸ் ட்ரெஸ் அண்ட் லீவ். இந்த இடத்த விட்டு போயிடுவோம்.
ஓகே இங்கேருந்து நம்ம போகணும். டர்ன். Storms are coming. Gotta go to your mom. வாங்க போகலாம். Oh, you're here. The horses are ready. As am I. Shall we ride? Listen, I hope... My sister, she didn't talk any nonsense to you, did she? Just said you like me. No. Except to mention that you fancy me. What? But I asked her... Besides, it's not... Of course, you are very... But... You know what? Let's ride. You're in a hurry and it'll be dark soon. I'm not in that much of a hurry. Your first kiss, wasn't it? Of course it weren't. Aye. Me first. We don't have much time. But it's enough for you to learn a few things. Run for your lives! You stay here! I'll go and... I can look after myself. Violent, வந்துட்டாயா வைலண்ட்டு? இதை ஃபைட் பண்ணுமா? ஓட் அடி 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 குய்யால What was that? The wild hunt. Ragnarok? The world's end? No, not yet. But I must go. They're here for me. Get on the horse. I'll show you the way to the rock. Okay. What about your family You now? should stay. See to Astrid, your mum. Afterwards. Once I'm sure you'll make it. Let's go. இது ஓட்டின் போனோமா? Ride, silly! Don't look back! Faster! Faster! They're catching up! Alright. பாரா வேற லெவலில் போயிட்டு இருக்கு. Oh shit! கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டணும். கொஞ்சம் பிரேக் விட்டு கொஞ்சம் ஓட்டணும். வேறு வழி இல்லை. ஒரு செகண்ட் 2 செகண்ட்ஸ் பிரேக்கு தேவைப்படுது. What? The what? Ragnarok? No. Get on the horse. You... After. ஓகே. முடி. Watch out! Ride!
இங்க இருக்கான். இந்த பக்கம் டர்ட் பட்டு. ஆஹா, ஆஸ்க்கு வேற மூச்சு வாங்குதே. ஏரியா வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்தில் வந்தாச்சு. எக்ஸலண்ட். அவனா எஸ்கேப் ஆகிட்டு போ. மிஸ் ஆகிட்டோம். ஓகே, sometime later. Okay. Finished, What became of that creature? Where is he? What? Saw him and Jonas, but he sold him. To whom? Don't know. Begone. Tell them. Clear my name. Begone, I say. Allah. What happened to the garden keeper? What happened to the garden? It died. Like I said, the spell, it requires a great deal of energy. You knew it would end like this, didn't you? Didn't consider it worth mentioning? No, I knew you'd protest. Your sense of decency is charming, but it does get in the way sometimes. How are you feeling? Yeah. Are you alright? I'm fine now. The spell. Imagine putting wriggling cockroaches in your mouth, or swimming in manure. That's more or less how it felt. Let's get out of here. Let's get out of here. Now. You needn't ask me twice. The garden! Our garden! How could you? We helped! And you! Inconceivable! Now. Don't you dare try to calm me! We've every right to be furious! Furious! And you will pay for this. We had no choice. We had no choice. We'd never have learned what happened to her. Do you really think you're justified?
That your hunt for a foreign woman gives you the right to destroy our garden? I'm sure it doesn't in your eyes. I shall make sure all Skellige hears what you did here. Wait. I did this. I alone. Geralt tried to stop me. I refused to listen. I might have known. They warned me about you. Sorceresses. Come on. None shall open their door to you. None shall feed your hunger, and none shall tend to your wounds. Yen, you didn't have to do that. But I wanted to. I'd rather not talk about it. We must focus on what Skal told us. Didn't learn much, though we can be sure Ciri's not in Skellige anymore. Not in Velen or Novigrad either. She's disappeared. Again. Perhaps we should re-examine what we've learned. We might have missed a clue that would push us forward. Certainly hope that's the case. Makes me wonder what she's gotten herself into. Can't even begin to imagine. But we will pull her out of it. Safe and sound. That I promise you. And the ugly creature pati kekla. Key to finding Ciri is that ugly thing Skjall saw on the beach. That's what I think. You know, I saw something, or someone who looked just like that. Where? In Velen. Local ruler, a baron, keeps him in his castle. Told me he won him in a card game in Novigrad. You must go and get the creature. I don't know. Buy him, kidnap him. Won't be necessary. Baron owes me a favor, a big one. The thing's clearly cursed. Its mind is a jumble. Can't have anything resembling a normal conversation with it. Grumbling won't get us anywhere. All will be well. A curse, please. Nothing a sorceress and a witcher couldn't handle. Now, tell me, do you... No, never mind. Or did you want to say? You were gonna ask me something. What was it? Tell me, do you think... Is there a chance that thing might be Ciri? That, well, she's been transformed by some curse? Don't even want to think about it. Geralt, we must. Might be. From what I know, she was looking to cure a powerful curse while in Novigrad. But I'll lose it if I try to deal with that possibility now. We have to do what we can, see what happens. What now? Ciri's trail in Skellige. We followed it, exhausted the possibilities. Might be time to go back to the continent. Before you do, there's one thing. It's important. What's that? Let's meet in Larvik, at the Warriors' Hall. We'll speak there. Fine, see you in Fine. Larvik. See you there soon. Thank you. For that, and for your help in the garden. I'd not have managed without you. It was nothing. Geralt, you know me. I'm rare to praise, but when I do, it is sincere. Meet any friend. A mysterious passenger. New quest, the last wish. Ugly baby. சரி என்னென்ன முதல்ல பார்க்கலாம் அப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரீமை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் கொஸ்ட் வந்து 15 லாஸ்ட் விஷ் லார்ட் ஆஃப் ஒன்றுக்கு wolves clothing possession
Eat any foreign land. Ugly baby. Okay. கொஞ்சம் தூரம் நினைக்கிறேன். என்னது இது? ஃபாஸ்ட் ட்ராவலா? अच्छा किया रंजन. ये प्रेस பண்ணு. filter. Velava. சரி, நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நூபியாட் லிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பை பை நூபீஸ்.